सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Chapter 1, Section 2, Mantra number 20. अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति. Yamadharmaraja, dealing with the topic of Brahman or the nature of Atma. As a third boon asked by the Nachiketas, what is that ultimate truth? In this 20th mantra, Yamadharmaraja gives another feature of Atma, Atma Sarva Adhishtanam. This is the third feature we are seeing. Feature means Lakshanam. The first feature is Atma Nirvikaraha. In the 18th mantra, he said Atma is Nirvikaraha, changeless, Vikara Rahitaha. Vikara means modification. Nirvikara means modificationless. The consciousness is changeless one, modificationless, decayless, gradationless. We can say this is the first feature. In the 19th mantra, Yamadharmaraja pointed out Atma is Akarta Abhokta, non-doer. Abhokta, non-enjoyer. This is the third feature in the 20th mantra. And fourth feature he has introduced in the 21st mantra. Durvigneyaha. Atma is Durvigneyaha. Vigneyaha means comprehensible, knowable. Durvigneyaha means incomprehensible, very difficult to know. Not impossible to know, but difficult to know. It is one's own real nature, that is consciousness, Atma, one's own real nature. It is very close, very closer and closest, subtler than subtlest. That's what he said. Anoraniyan Mahato Mahiyan. It is subtler than subtlest and Mahato Mahiyan, greater than greatest.
Where is this Atma? Don't look outside. This Atma is Jantoho Nihitam Guhayam. We go to guhas, caves. Why we like to go to guhas, The guha going seeing நம்ம நாட்டில் தான். Tomorrow you see thousands of people are going to see that Amarnath Guha. Where is the Shivalinga snow? Shivalinga form, they are going to see Himalingam. Himam snow. Going into cave and seeing the God is very, very efficacious in this country. The indication is, just as you go into Guha and see the God, one day you have to recognize your Guha, that is your mind, where that consciousness is residing, available, recognizable. அதுக்குதான் அந்த குஹலோக்கு போய் அப்புறம் இந்த குஹைக்கு வரணும். புரியுறதா? That's why people always love to go to the guha, caves. So nihitam guhayam, he said. And what are the corollaries we have to get here? The 4 points I would like to give on this point. What is God? We say, what is God? If anybody questions, what is God? I don't know. Don't say like that. What is God? And the isness itself is existent principle. What are the corollaries? That existent principle, how to understand? Number 1, the existence principle in these 4 points we have to understand. First point is, inner essence is that which lends the existence. Existence is that, it lends the existence, inner essence. Inner essence in a consciousness. That inner essence, either consciousness, gives the existence, lends the existence. Mic is, table is, fan is, house is, person is. My daughter is, my son is, my husband is. This isness, who is lending? I am lending. Lending means I am only giving. The lender of existence. Then who am I now? Am I RC? Am I OC? RC, inert matter, body, mind, complex can never give existence. Reflected consciousness, the body can never give existence. This is inert matter, Panchabhuta Budal. So that OC with the help of RC, RM, it gives existence. So the consciousness is the inner essence, gives the existence to all blessed things in the universe. Inner essence is that which lends the existence. What is the inner essence? Flesh, blood, heart, existence lend panna mudiyuma? I know I am. I am that existence. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவேன்? அது இருக்கு, இது இருக்கு, இது இருக்குன்னு சொல்றோமா இல்லையா? அந்த இருக்கிற தன்மை யாரு கொடுக்கறா? நாம தான் கொடுக்கிறோம். நான் யாரு? ஓசி. The inner essence of mine is what now? Consciousness. That consciousness alone lending existence to every object. Desk can never say I am here, I am existing. சொல்லுமா? Fan can say I am existing. All of you students look at me. Fan can never say. It is a matter, inert matter bundle of molecules, atoms. A chair cannot say, this is the amplifier sitting on me. It can never say I am existent here. No object in the world can claim I am existent. But whereas human being, even not other beings, human being, I am. நான் இருக்கேன். அப்புறம் என்ன? அது இருக்கு, இது இருக்கு, இது இருக்குன்னு சொல்றோம். That means what? நான் இருந்தேன், I know, I am, that I know. நான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். அதுதான் விஷயம்.
அனோரணியான் மஹிதோ மஹியான அந்த லைன் படிச்ச ஒன்றும் புரியாது. இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். இப்படி புரிஞ்சாதான் யூ கேன் ஓன் அப் யுவர் ரியல் நேச்சர் வெரி ஈஸிலி. The method of communication. The inner essence is that which lends the existence, the first principle. What for I am explaining all these things? People ask, what is God? What is, எது இருக்கோ, இருக்கிற தன்மை எதையோ அதுதான் கடவுள் சொல்றோம் நம்ம. புரியுது? இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ், nothing in the creation exists by itself. Nothing in the creation exists by itself. அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? அதுதான் ஆல்ரெடி ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட். Desk can never say I am exist. Ocean, the vast ocean can never claim I am existing. This tiny human being should go and stand there and say, whole ocean is existing here. Vast ocean. When tsunami comes, it takes thousands of people, but one human being gives that existence. Great wonder. That's why nothing can exist. Nothing in the creation exists by itself. Then third point is, everything exists in the creation by borrowing existence from Atma. Everything in the creation exists by borrowing existence from the Atma. You can add me. And you could சொல்லிக்கலாம் எல்லாருமே. புரியுது? Everything in the creation, everything exists in the creation by borrowing existence from me. From me or Atma. என்ன from Atma அந்த me ரெண்டு ஏன் சொல்றேன்னா, from me எல்லாம் உடலும் மனசு எடுத்துப்பான். from Atma சொன்னா எங்கேயோ பார்ப்பான். அதுக்குதான் ஆத்மான்னு சொல்லி மீன்னு கூட சொல்றேன். அந்த எம் என்ன, ஸ்மால் எம்மா, பிக் எம்மா, கேபிட்டல் எம்மா? கேபிட்டல் எம். வெரி குட். ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஃபைனல் பாயிண்ட். This is the very important point. Sarvatma bhava. Sarvatma bhava. தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். இப்படி புரிஞ்சிட்டு அப்படி போகணும் ரிலிஜனுக்கு. புரியுறதா? Religion practice, the religion is meaningful when you study philosophy. Until that time, religion is just a tool for you. It is a belief, it is a faith. Religion is a religion. Religion you can understand properly when you study thoroughly philosophy. Religion is beautiful, wonderful, amazing religion. Otherwise, it is a blind belief. That's why every philosopher is a religious person. But every religious person need not be a philosopher. I am telling real philosopher. There are so many philosophers. We are not talking about that philosophers. Real traditional shastric jnanam, whoever is having, that philosopher is a pakka religious person. Never feel shame to say, I am a religious person. He is happy to say, because of this religion, I have come. I have grown up, mature enough through this, he says. That is the beauty of religion and philosophy. And this is the fourth point. That's why in Dakshinamurti Stotram, Yasyaiva spuranam sadatmakam satkalparthakam bhasate, Yasyaiva spurana sadatmakam, sada atmakam spuranam. Everything exists. These are the 4 points we have to remember. Very, very important. Then, such an Atma, why we are not able to recognize? What is the reason? Anatma is so attractive, colorful, whatever is moving all the time, whatever has got a form, whatever has got a shape, whatever has got a name, is more attractive. That's why Anatma is so attractive. But Atma, Nirvikaram, no form, Arupam, has
asparsham, agandham, arasam. Therefore, difficult. Now understand why anatma is so familiar, why atma is இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் காரணம். எப்பவுமே ஃபால்ஸ் இது ஃபேக் இதெல்லாம் நல்லா டான்ஸ் ஆடும். நிஜமானது அடங்கியிருக்கும். அப்படியே உண்மையானது ரியல் திங் ஆல்வேஸ். ரியல் ஞானி நெவர் சே ஐ நோ. ஆல் அஜ்ஞானி சே ஐ நோ ஆத்மா, ஐ சா ஆத்மா, ஐ வில் ஷோ யூ ஆத்மா. ரியல் ஆத்மஜானி நெவர் சே. புரியுறதா? அதுக்குதான் Kathopanishad. That's why everything than Atma is so colorful, therefore it is so attractive. Therefore we lose sight of. Because of that attraction, what will happen? I lose sight of Atma. My whole attraction is towards Anatma. In the 21st verse, that's why Hastamalakiyalla, he says, Sanityopalabdhi swarupoham atma. Sanitya upalabdhi. I am ever available consciousness. Atma. But he says in 21st mantra, I have introduced but I have not explained clearly, totally. See that meaning now. Durvigneyatvam. Atma is very subtle. This is a technical verse. Asino duram vrajati. Asinaha means sitting. Jagrada swapna avasthayam. As though sitting. Asinaha. Duram vrajati. It goes far. Through the mind, it goes far, as it were. Shayanaha, by lying down, when the mind medium is not available, sleeping, sushupti avasthayam, when mind is dissolved, shayanaha, duram yati, sarvataha yati, it goes everywhere. So, Sakshi Chaitanyam pervades everywhere. When I am sleeping, because mind is not available, mind is responsible, it is a factor that which locates the Atma. It is the conditioning factor or locating factor of the consciousness. Mind. So when the mind moves, goes here and there, Atma is also as though going. How to understand? Pot. நம்ம pot இருக்கு இல்லையோ, the pot space. Pot உள்ள இருக்கிற space is as though moving. When pot is moving, pot space as though moving, not moving, as though moving. When pot is sitting here, as though sitting. But space is all pervading. This moving akasha, staying akasha is because of whom? Pot. So, இப்போ இங்க தாஷ்டாந்தம்ல என்ன பாட்டு? நம்ம உடம்பே ஒரு பாட்டு. இதுக்குள்ள யார் இருக்கா? ஓசி கான்சியஸ்னஸ். When body is moving, mind is also moving, active. Atma is also as though active, as though moving. Lelayati iva. This is dhyayati iva, lelayati iva. All though as though, not real. Sopadhika avastha. That is a conditioned state. What is the original state? Vastavika avastha. Rendu avastha irukku ipo namakku. Rendu avastha enna swamini nariya irukke enna. அந்த அவஸ்தை இருக்கட்டும், அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். According to Vedanta, there are two avasthas, status. What is the first status? No? This is a transferred epithet. No? Transferred epithet, one figure of speech. Suppose you say, this today it's a very gloomy day. Day is not gloomy. Your gloominess you are superimposing or transferring to
day. இல்லையோ happy day. யாருக்கு happy day? Not for all people. For you. Because you are happy. That's why you say whole day is happy day. இல்லையோ either day is not happy or not sorrow. Not sad. Your condition of the mind, you are superimposing on to the day. That's why what do you say? If you are sad, what do you say? Sad day. You are happy? Happy day. If you are feeling everything good, good day. That's why you say good morning. என்னப்பா ஒரு மாதிரி இருக்கான, இன்னைக்கு சரியா இல்லப்பா, இன்னைக்கு என்னன்னா இந்த நாள் அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம மனசுக்கு அந்த கண்டிஷன் மாட்டேன். இதுதான் வாஸ்தவமே ஒன்றும் கிடையாது. டே இஸ் டே, பட் த டே சேஞ்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் ஃபேக்டர். அதே மாதிரி சோபாதிக அவஸ்தா, ஆல் அவர் அவஸ்தாஸ் ஆர் சோபாதிக அவஸ்தா. சரி, தூக்கத்துல என்ன அவஸ்தப்பா? ஸ்லீப்ல என்ன அவஸ்தா? ஒன்றும் கிடையாது. ஆர் யூ சேட்? Are you happy? Nothing. But are you there or not? இருக்கேன். எப்படி இருக்கேன்? எந்த அவஸ்தை இல்லாமலே இருக்கேன் சுவாமினி. நிம்மதியா இருக்கேன். எப்படி தெரியும்? எனக்கு தெரியும் சுவாமி. அப்படியெல்லாம் கேட்காதுங்க, விவரம்லாம் எனக்கு தெரியும். இல்லையோ? அதுதான், அது கண்டிஷன்லெஸ் அவஸ்தா, அது வாஸ்தவிக அவஸ்தா. இப்ப இருக்கிறது என்ன அவஸ்தா? இது இந்த அவஸ்தா பேரு தான் சோபாதிக அவஸ்தா. உபாதி ஜாகிரத அவஸ்தாயா உபாதி அவஸ்தா. ஈவன் சொப்னத்துல கூட நமக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர். சோபாதிக அவஸ்தா. வாஸ்தவிக அவஸ்தா மீன்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட். சோபாதிக அவஸ்தா means conditional state. So Yamadharmaraja seemingly giving a contradictory statement here, or future of Atma, another future of Atma in this manner. But he says mind is responsible for seeming location of consciousness. Ada asino duram rajati shayano yati sarvatah means mind gives a seeming location to consciousness. When the mind is resolved, we think conscious is not there. That is the problem. But we people who after studying Shastra, we are able to accept that consciousness is there in sleep also. But many people say, when mind is dissolved, appo consciousness kadiyadanu solluva. What Shastra says, consciousness is there, but your mind is dissolved, that which can recognize the availability of consciousness. Your sense organs dissolved. The whole world is dissolved because your mind is dissolved. Nirupadhika Atma remains. Now what Atma? This is Sopadhika Atma. We are functioning. While sleeping, consciousness is unlocated. Because the locating factor mind is dissolved. Sleep, consciousness is unlocated. Why? Because mind is dissolved. That's why I said these are all very technical terms. It looks as though meaningless. இந்த நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷனே இல்லைன்னா இது புரியவே புரியாது. நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும், சுவாமினிக்கு புரியும், நமக்கு புரியாதுன்னு தோணும். உங்களுக்கு எல்லாமே புரியணும், அதுதான். ஸோ ஜஸ்ட் ஆஸ் த என்க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ், just as the enclosed space, this hall is enclosed, the space is enclosed. Now we are all sitting and listening. This is useful. This space is useful because of what? Tell me. You are all sitting under the fan, light, in the chair happily, on the carpet. Because of what? Because of walls. Enclosed space is useful. Drishtantam also important. Then you can tally the Drishtanta and the Ashtanta. Enclosed space is useful. Unenclosed space, suppose walls are not there. Are we interested in walls? Are we using walls? Doors? Windows?
What we are using? Space. Therefore, walls are giving the capacity to the space to use. Hear that? To use or to recognize. Understand the space. The carpet space and children, square feet, carpet space. Therefore, enclosed space is useful. Unenclosed space, not useful, but not recognizable also. When we are walking on the road, tell me, நம்ம வீட்டுக்கு போன உடனே எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு கேட்போம். இவ்வளவு தூரம் போய் வரோம் பார்ப்போம். வெளியில ஸ்பேஸ் பத்தி யாராவது யோசிக்கிறோமோ? எவ்வளவு இடவழி இருக்கா, எவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வந்தோம், அதை பத்தி நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்றோமோ? இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இங்க இருந்து டி நகர் போறோம், இந்த இடத்துக்கு போறோம். ஆர் வி பாதர் அபவுட் த ஸ்பேஸ்? எதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லே இல்லை எனக்கு. ஐ எம் நாட் கெட்டிங் எனி பெனிஃபிட் பை தட். Therefore, I never count it. Even though I am going there, it is not enclosed, it is not much useful for me. We have taken it as granted. But whereas you enter in, the moment you enter into your house, if anybody comes to your house, how much square feet each room, and you ask. And you immediately you feel that the benefit of that house. அதே மாதிரி தான் similarly this body is also, it is like walls. The body is like a wall, four side walls. இந்த வால்ஸ்குள்ள இருக்கும்போது நான் தெரியுது. It is available, recognizable. அதே வெளியில் இருக்க consciousness is all pervading. யாரு கண்டா சுவாமினி என்ன தெரியும், இங்கேயே தெரியல, வெளியில என்ன தெரியறது என்ன? That's why all people cannot understand this Atma. Very, very difficult. Very subtle mind you require. Very subtle mind. That is the point we had. Similarly, this mind enclosed Atma is transactable. Just as the enclosed space is transactable, similarly enclosed consciousness, that enclosed by the body, that consciousness is transactable, recognizable, available for everything. If I don't recognize it, ennagum? Onnu agadu. You cannot enjoy the life. Vita shokaha na bhavati. You can never be free from insecurity, free from limitation. You can never be free from sorrow. தெரிஞ்சா யார் PHS is yours. இப்போ புது குவாலிஃபிகேஷன் வரப்போறது உங்களுக்கு எல்லாமே. பேர் எழுதிட்டு, if you want to write which degree, now you select. MS எழுத போறேல, PHS எழுத போறேல. MS அண்ணா மகா சம்சாரி அர்த்தம். மகா சம்சாரி is called MS. I'm so and so MS. Are you interested? I am so and so PHS. PHS and peace, happiness, security. Decide. Choice. Nimmadi ungal choice. That is here. Final one question. It says, Kastam madamadam devam. Madam means amadam means here consciousness with emotions is called mada. Mada and காம குரோத லோப மோக மத அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்க கூடாது. இங்க மத கான்ஷியஸ்னஸ் வித் இமோஷன்ஸ். அமத மீன்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் வித்தவுட் இமோஷன்ஸ். தம் தேவம் மீன்ஸ் சாட்சி ஆர் சைத்தன்யம், த எஃபல்ஜென்ட் ஒன். Kaha madanyaha jnatumarhati. Who can know this Atma other than me? In Nachiketas, I am the Amadharmaraja. Other than me, who can know better than the Guru? Must have such a confidence, no? Avarke tagarara irunda enna panna mudiyum. So Guru must be convinced and confident, and that conviction should be there. Such a teacher alone can impart the knowledge, make the students also convinced. Okay, not to just nodding the head. We don't want such students, no. We want students who thinks, who not nodding head.
Okay, nod your head, but think also. அப்படின்னு சொல்லி நாட் பண்ணாமல் இருந்தா எப்படி தெரியும் என்ன சொல்லணுமனே தெரியாது. So here apekshikam, no, agantukam swataha. That is that like question. Now one question: how do I know that emotionless? How do I know that emotionless mind, consciousness? It is there. It is not there. What is the parameter? Mindless nature is not real nature ani eppadi purinjukka mudiyum. So emotionless mind is when it is dissolved, that emotions are not there, that is consciousness. Adu eppadi purinjukka mudiyum? Question puriyirudha? Mind is not active. In the mind, in the locating factor is not real. Emotions, the conditioned factor is not real. அதுக்கு உள்ள இருக்கிற எசன்ஸ் தான் ரியல்னு சொல்றாரு. அது எப்படி, how to know? That example we gives. What is real? What is fake? What is unreal? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னா, see, water borrows temperature and coolness. If you put the water on the fire, it is boiled, it will become hot. Okay, same water you put in the freezer, it will become ice cubes, cold, chill water. Now this hotness, this chillness, both are real nature of water or borrowed nature? Borrowed. This heat is borrowed from the fire, the chillness, coolness borrowed from the fridge. After some time, once you remove that water from the freezer, what will happen? It will become normal. You take out the water from the gas stove, what will become? That it will become normal. So it comes to the normalcy. எது நார்மல்சிக்கு வருதோ எப்பவுமே அதுதான் ரியல் நேச்சர். வந்து போறது unreal. That heat in the water is unreal because it is borrowed from the fire. The chillness, the coolness in the water is also borrowed from the freezer. Therefore, it is also coming and going. These both are unreal. Borrowed. Which is not borrowed? What is the original water temperature? Normal. Adida its real water nature. Adida real. Clear na? Adhe madri. Which is subject to last is unreal. Which is not subject to last. It's not subject to last. No? This water nature, it is never lost. But the heat and this coolness will go away. Adhe madri, Atma is also whatever is persistent, all the time present, that is real. Dashtanta, how to supply? Jagrada avastha, swapna avastha, both are like in the heart, no? Heat and cool மாதிரி டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கோங்க. இந்த தூக்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது. நோ எமோஷன்ஸ். ரியல் நேச்சர் இது. எமோஷன்லெஸ். இது நாட் கம்மிங் கோயிங். This Jagrata Avastha, emotions are coming, going. Swapna Avastha, emotions are also coming and going. Therefore, whatever is coming, going is unreal. Whatever is not coming, going, I am real. The consciousness is real. Jagrat, Swapna, Sushupti. In the mood law, how do you know in sleep you are emotionless? After waking up, what do you say? Aham sukham asvapsam kinchidna avedisham. I was so happy, I slept well. I enjoyed, nothing I know. All problems are dissolved. அவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு இந்த மந்திரத்துக்கு. Okay, now we enter into the next shloka. Again you have to think, then only you can assimilate these mantras. Very important mantras all are. Number 22. Ashariragum sharireshu
अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति. Now, Atma Sarvagataha, that feature I am Dharmaraja giving, or Anantam. Verse number 22, the feature he gives, Anantam, infinite. Sarvagatam or infinite. Ashariragam sharireshu Atmanam matva. Asharira means which is bodiless. Really speaking, body, Atma is unembodied. Unembodied and bodied and with body. Embodied and with body. Unembodied means without body. Just as the space. This is the bodied space. No? Body, no? Walls are like a body. 4 walls. The outside space is unembodied. This is the embodied space. This is embodied consciousness. So every body is called embodied consciousness. He says, Atmanam, the self, having known, which is bodiless, asheriram, Atmanam matva. Anavastheshu avasthitam, which is located in the impermanent, anavastheshu. Anavastha means impermanent bodies, which is all bodies are impermanent. Even houses also say impermanent. Only 100 years maximum, 120 years. Nobody is going to keep the same house 100 years and the next generation they will change. Yeah. But space, you saw our old building. In this building you have not seen. Anybody has come, this building was not constructed? You came? Yeah. I came. This building, there are so many lectures, some lectures going on here. Now you see, I never thought I'll come to this building, I'll take the classes. It is new now. Totally. Who knows, after 70 years, 80 years, 100 years, this building may change. This is impermanent. In this impermanent building, no, what is permanent? Space permanent. Adhe space da. The impermanent building kula permanent space. Adhe madri. Adhe madri cholunde irukkanum. Adhe madri in the impermanent body. In the impermanent nu sollunga. Ella impermanent swamini nu solladinga. நம்ம என்னென்ன very intelligent we are. என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ? Everything impermanent in the world. நீ என்னப்பான்னா? As though he is permanent. That is what Yaksha asked Dharmaraja, Yudhishthira. Yudhishthira said, what is the wonder? ஆச்சரியகரமான விஷயம் என்ன? Yudhishthira tells us, see, யாருக்குமே they never remember they have death. அவனுக்கு மரணம் இருக்குன்னு விஷயமே ஞாபகம் இருக்காது. இதுதான் அவன் பர்மனெண்டா இருப்பான்னு தான் நினைப்பான் எல்லாருமே. அதுதான் ஆச்சரியம். என்ன அது மாதிரி இந்த பாடி ஆல்சோ இம்பர்மனென்ட். அனவஸ்தேஷு அவஸ்திதம். அவஸ்திதம் means which is located as though. It is not located. Because of the body, now this space is as though located, not really conditioned. It is as though, impermanent. பாடியில இந்த ஆத்மா as though அவஸ்திதம். அதுதான் அசரீரகும். சரீரமே இல்லை பாவம். இந்த கான்சியஸ்னஸுக்கு பாவம் என்ன? யார் அந்த கான்சியஸ்னஸ்? நான் தான். ஐதி ஓசி நாட் ஹேவிங் பாடி. பட் நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த ஓசின்னு மறந்துட்டு இந்த பாடி இம்பர்மனென்ட் பாடி நாம நினைச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாமன்னு சொல்லவே முடியாது. அதுக்குதான் எம்எஸ் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம மகா சம்சாரி.
இது என்ன சுவாமி எம்எஸ் எம்எஸ்ன்னு அமெரிக்கா தானே போகணும், அமெரிக்கா போகாமலே இங்க எம்எஸ் கிடைக்கும்ப்பா. ஆல் ஆர் ஹேவிங் ஆல்ரெடி எம்எஸ் குவாலிஃபிகேஷன். புரியுறதா? இப்போ யூ ஹவ் கம் டு த காலேஜ் வேர் யூ கெட் பிஹெச்எஸ். பாருங்க, அங்க பிஹெச்டி மாதிரி இது பிஹெச்எஸ். அழகா இருக்கு. அதான் அசரீரகம் ஷரீரேஷு அனவஸ்தேஷு அவஸ்திதம். தென் மகாந்தம் விபுமாத்மானம். இந்த ஆத்மா நேச்சர் எப்படின்னா மகாந்தம், which is very big. வெரி பிக். எவ்வளவு பிக் சுவாமி சொல்லவே முடியாது. அந்த ஃப்ராக் இருக்கு ஒரு வெல்லில், some the ocean frog came and fallen in that well. The frog which is in the well is asking, hey, where from you have come? I came from ocean. Oh, ocean, how big it is? It is very big, it said. Very big. இந்த ஃப்ராக் வந்து இங்கிருந்து அங்கே குதிக்கிறது, அப்படியே 2-3 வாட்டி குதிச்சு இவ்வளவு பெருசா இருக்குமா? You fool, shut up, you cannot measure that ocean. How there can be a big ocean other than my well? This frog thinks, which is in the well. And jumping here and there, 10 வாட்டி 20 வாட்டி, இப்படி பெருசா இவ்வளவு பெருசான. Don't disturb me, this ocean frog said. Don't disturb me. I can't educate you about the knowledge of the ocean. அது மாதிரி ஞானிகள் எல்லாமே like that, they are in that ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு they are talking about the Atma which is Mahantam Vibhum, all pervading. Vibhum means what? All pervading, infinite. Such Atma, how can you talk about this in this body and limiting this? That's why my Krishna, my Rama, if you say, and next week you are going to do முறுக்கு சீடை எல்லாமே பிரசாதம் கொண்டு வாங்க, ஓகே சாப்பிடுவேன். ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் நம்ம லொக்கேட்டட் பண்றோம். அந்த லொக்கேட் பகவான் இஸ் we are limiting the Bhagavan. A limited Bhagavan, how can he remove your limitations? Tell me now. You are our Krishna, Rama, Bhagavan. When we worship, it is a form. Darshanam I got, Krishna Darshanam, Rama Darshanam. Okay, you got, but it is the lower nature of that God. And we say that Krishna, you are giving a limited Krishna. Rama is different from Krishna. You are limiting. A limiting Bhagavan, how can he remove my limitations? A Bhagavan, if he is not able to remove my limit, he is limited. அவருக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு, அவருக்கு நிர்யாணம் இருக்கு, அவருக்கு கிரடேஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து என்னோட கஷ்டங்களெல்லாம் போக்க முடியுமா? அதுதான் பக்தா அட் லாஸ்ட் ஆல்சோ ஹி கிரை. சகுணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அவனுக்கு சாந்தமே வராது. ஏன்னா நிர்குணக்கு போனாதானே வரும். அதனால சகுணத்துல கூட அந்த லிமிடேஷன் போகாது. இஃப் a Lord who cannot remove my limitations, that Bhagavan is not a Bhagavan, he is a Gabhavan. Gabhavan, a limited God, how can he remove? That's why never try to limit the God. பக்தி பக்தி பக்தின்னு சொல்லி அவன் மூலம் உட்கார வச்சுட்டு இன்ஃபினிட்னு இதுல உபாசனை பண்ணன்னு சொல்றானே தவிர never limit the God. My God is great, your God is not great. You are a fool and already talking foolish things. That is why Nirgunam, Brahma, all pervading, infinite, Mahantam, Vibhum, Atmanam. இந்த கிருஷ்ணர்ல பாரு, அந்த ராமர்ல பாரு, நாளைக்கு அந்த வரலட்சுமி அம்பாடுல பாருன்னு சொல்றோம். நல்லா பண்ணுங்க பூஜை போய். ஓகே, அதுதான் தீராக. வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் நாலேஜ்? இவ்வளவு கத்துக்கிட்டா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்க சுவாமினி. அப்பா என்ன பிஹெச்எஸ் வந்தாச்சு பாருங்க. மத்வா தீரஹ ந சோச்சதி, he never grieve. தீரஹ means the discriminate one, having understood this Atma which is unembodied, recognizing in the body, having known Matva as all pervading but available in this body. As long as the body is there, whoever knows. As a wise person, discriminative person, dhiraha na shochati, does not grieve.
In Nachiketas, he never have a sorrow. Depression கிடையாது, frustration கிடையாது. டிப்ரெஷன் எல்லாம் எங்கெங்கயோ வரும், பங்காள காத்தத்துல இங்க கிட்ட வராது. இப்ப என்ன வருது? எம்எஸ்ல இருந்த டிப்ரெஷன்ல வந்துடும். பிஹெச்எஸ்க்கு போன நோ டிப்ரெஷன், நோ அப்ரெஷன், நோ சப்ரெஷன். ஓகே, எல்லாமே ஆனந்தம் தான். அதான் ந சோச்சதி. So he is free from sorrow totally. This is what Lord Krishna said to Arjuna also. Next shloka 23. From here onwards, now up to here Atma Swarupam is over. Now he is going to talk about the sadhanas. 23, 24, 25. To get this knowledge, what qualifications one require? One has to fulfill those qualifications. Nayamatma pravachanena labhyah. Na medhaya na bahuna shrutena. Yamevaiva vrinute tena labhyah. Yamevaisha vrinute tena tasyaisha atma vivrinute tanugum swam. அழகான வெர்சஸ், அழகான மீனிங்ல அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ரா. Sadhana Chatushtaya Sampatti he is talking. One important point we have to know before going to this word meaning. In general parlance, generally, once you get any knowledge of anything in the world, any knowledge, first you get the knowledge. Then later we have to get experience. India? Adi sale. Okay. The knowledge. Paperல படிச்சு டிஸ்கவுண்ட் படிச்சு இதெல்லாம் நாலேஜ். சரி, அதுக்கப்புறம் தானே ஷாப்புக்கு போய் பார்த்து வாங்கணும். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் அக்வயர், தென் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுதான் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஞானம் தென் அனுபவா. First jnanam, then anubhava. First jnanam, then anubhava. Jnanam means knowing and anubhava means experiencing. This is normally in every interaction, this is very quite common. Whereas in Brahma Jnanam, this is reversed. முக்கியமான பாயிண்ட் இது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஞானம் ஆத்ம ஜான விஷயத்துல ஞானத்துக்கு அப்புறம் வேறே அனுபவம் வரணும்னு கிடையாது. அனுபவம் ஏற்கனவே இருக்கு நமக்கு. ஆத்ம அனுபவம், நான் ஆத்மாங்கிறது அனுபவம் எல்லாருக்குமே இருக்கு. நான் ஆத்மா என்கிற ஞானம் இல்லை. அதுதான் அங்க கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆயிடுது. இப்போ பாருங்க, தட் இஸ் வை மெனி பீப்புள் கம் டு வேதாந்தா அதே சேம் ஆட்டிடியூடு. என்ன ஆட்டிடியூடு? எனக்கு இப்படி சுவாமினி கிளாஸ்ல நல்லா அண்டர்ஸ்டுட் ஞானம், இப்போ ஆத்மா, ஐ காட் நாலேஜ். நெக்ஸ்ட் என்ன? எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சுவாமினி, அந்த ஆத்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போ வரும் எனக்கு? ஏன்னா அதே பழக்கம். உலகத்துல எல்லாமே நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது. உங்க கிளாஸுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பகவத்கீதா கேட்டு உபனிஷத்துல கேட்டு இப்போதானே ஞானமே வந்தது. ஏதோ ஒரு ஆத்மா இருக்க உள்ளன்னு தெரியறது. இப்போ என்னாச்சுன்னா அனுபவத்துக்கு வரணுமா? அந்த ஓரியன்டேஷன் ஸ்னாப் பண்றது குருவோட கடமை. என்ன பண்ணணும்? இப்போ தலாக். எந்த தலாக்? அந்த ராங் நோஷன் ஸ்னாப் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னா, அரே ஜெனரல் பார்லன்ஸ்ல அப்படி மாதிரி இங்க அது கிடையாது. யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஆத்மா, ஆத்மா அனுபவம் இருக்க. யூ ஆர் த கான்சியஸ்னஸ் ஆல்ரெடி கிவிங், லெண்டிங் சென்சியன்சி டு த பாடி, மைண்ட். ஆத்மா அனுபவம் aham aham iti, every second we are having that atma anubhava. But அதுதான் நான் ஆத்மா என்கிற ஞானம் கிடையாது நமக்கு. இப்போ புரியுறத?
கிளாஸுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன புரியும் நமக்கு? இப்போ நான் ஆத்மாவா இருந்தேன், ஆத்மாவா இருக்கேன், ஆத்மாவா தான் இருக்க போறேன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் அனுபவம் ஃபர்ஸ்ட், ஞானம் நெக்ஸ்ட். அனுபவம் ஏற்கனவே இருக்கு. அதை இந்த குரு உனக்கு ஆத்ம அனுபவம் நான் கொடுக்கறேன், வாங்கோ எல்லாருமே கண்ணு மூடி உட்காருங்கோ சொன்ன, take him to fill in the blanks. I don't want to say. So you cannot cheat the thinking people, You cannot exploit the thinking people. Non-thinking people, anyone can exploit at any time. Therefore, better think. That's the point what I want to say. Advaita Anubhava is already there. I am non-dual Brahman. Angra jnanam irukku. Anubhavam irukku. Adu naan angra theriyala namakku. Therefore, he says now, I am Atma. This is self. What type of self? In the 5 features சொன்னாலே லட்சணங்கள் ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை ந பிரவச்சனேன லப்யஹா. It is not available. லப்யஹா means not available or attained. Labhya vityukte jneyaha. It cannot be attained. Na labhyaha by what? Pravachanena. Just by adhyanam. 10:45 to 11. என்ன சாண்டிங், கட 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 எல்லாம் படிச்சிட்டோம். தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அழகா யூ ஹவ் டன் எ பியூட்டிஃபுல் சாண்டிங். கட்டோபனிஷத்து அந்த அத்தியனம் ஞானம் கொடுக்காது, புரிஞ்சுக்கோங்க. சாண்டிங் பாராயணம் வருஷ கணக்கில் கோட்டி கணக்கில் மந்திர ஜபம் பண்ணாலும் பாராயணம் பண்ணினாலும் ஆத்ம ஞானம் வராது வராது வராது. நான் சொல்லல, சாஸ்திர சேஸ். அதுதான் பிரவச்சனேன. யம தர்மராஜா இஸ் டெல்லிங். சப்த கிரகணம் அதெல்லாம் சப்தம் தானே. whatever you heard, nice Swamini chanting, wonderful. Shabda grahana never remove. It helps you to give chitta shuddhi. It gives punya. It prepares you for that knowledge. First sadhana, this is Shabda grahanam will never give, neither through mere recitation of the Vedas, even Vedas, all Vedas, even you chant, it will never give knowledge. It never gives, it cannot make you qualified to attain the Atma. You are not totally fit to attain Atma. Then na medhaya, nor through mere memory. Medha means grantha artha dharana shakti. Shabda grahanam first, pravachanam. பிரவச்சனம் பண்றா, இவர் பிரவச்சனம் பண்றா, எல்லாம் போறோம் இல்லையோ நம்ம போய். பிரவச்சனம் எல்லாம் கொடுக்காதப்பா. இந்த மாதிரி கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு ரிமூவ் ignorance. Medhaya means some people remember, memory, they have grantha artha dharana shakti. They know the artha, even meaning also they know. Even they will explain to others also. எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் நீங்க கூட அழகா சொல்லலாம். Artha grahanam is there and dharana shakti, you can retain power, retention power. Grasping power and retention power, chanting capacity. The second sadhana, na bahuna shrutena. All these are sadhanas. இந்த சாதனாஸ் எல்லாம் கொடுக்காது. ஃபைனல் சாதனா சொல்ல போறாரு. அப்படின்னு சொல்லி never look down upon these sadhanas. நம்ம வீட்டுக்கு போய் அதெல்லாம் பாராயணம் எல்லாம் விடாதுங்கோ. சுவாமி நீங்க சொல்லிட்டாங்க, எதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை, அந்த பாராயணம் பண்ணான்னு தான் இங்க வர முடிஞ்சது உங்களுக்கு. That Parayanam Punyam brought you here. Never give up the Parayanam. Okay? அப்படி சொல்லணும், எப்படி சொல்லணும் பாருங்க, என்ன கஷ்டம். Na bahuna shrutena, nor through mere repeated listening. எல்லா கிளாஸுக்கு காலையில் ஒரு கிளாஸுக்கு போய் வந்திருப்பா, இப்படி ஒரு கிளாஸ், மத்தியானம் ஒரு கிளாஸ், சாயங்காலம் ஒரு கிளாஸ், எல்லா இடத்துல போய் கேட்டு பகுனா ஸ்ருதேன கேசட் போட்டு அந்த கேசட் தேஞ்சு போற வரைக்கும் பகுனா ஸ்ருதேன அப்படி வருமான வராது. என்ன, யூ கேனாட் அட்டைன் திஸ் ஆத்மா. Then how you can get na? Tena eva labhyaha. It is attained by him only. Now he is going to tell.
By above these sadhanas, you will never get Atma. Yam esha vrunate eshaha Atma. Whom this self chooses, eshaha Atma vivranate. This self reveals. Whom this self chooses, to him only this Atma unfolds, reveals. Swam tanum tasya. Its nature. Swam tanum, its nature. Atma swarupam, to him. Details in the next class. Purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.